ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. It's a very intelligent way of saying fateh because one person is saying fateh and rest of you are typing fateh. So it's a very intelligent way of technological way of saying fateh. Thanks to technology. ਤੇ I hope today is a Saturday. From the last week, we were thinking of sharing some good information with what we've learned so far. ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ on a day-to-day basis, all of us are dealing with so many situations. All of us are juggling with so many things, and to understand how we can get help as much as possible from the Gurbani side or from the Maharaji side, there's one concept in Sikhi which we all need to, let's say, keep remembering again and again, or keep reminding ourselves again and again. This concept is called Karam concept or Karam philosophy, or the topic of Karam. When we were young, before wedding or before my marriage, college days, university days, we all used to think about this one thing, because बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, and but it's the topic itself is so deep that when we started researching, I myself started researching, it was so deep that it was very difficult to actually understand that time. But when you actually start doing it practically, following the way, following this philosophy into your daily life, then you realize the importance of this whole big concept. Going not very far, but taking things from our own history, Guru Gobind Singh Ji Maharaj at Hazur Sahib, Guru Gobind Singh Ji Maharaj also been asked, Ki Maharaj, can you please guide us on the Karam philosophy, or what Karam is, how many types of Karams are in the, let's say, in the bucket of Gyan. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਔਰ ਗਿਆਨ, what bucket they fall in, ਕਿ can we get rid of our past karams, how we can control our present karam, whatever we doing, our deeds, can you give us some examples and all those things. So ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, and ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, they said ਕਿ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਮ ਰੂਪ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ the first ਪਿਆਰੇ out of 5 ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ you now have to share the Karam philosophy, the Gyan of Karam, the Gyan of the story behind the Karam, how does it work. And Bhai Daya Singh Ji then started talking about the Karam with all the Sangat out there. There's a very big, very deep, very important concept in the lives, especially of the Gursikhs, especially of the people who are hungry for the Gyan, especially with the people who are learning on the way, on the path of Sikhi, the path of learning. ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ. Not going into too much detail, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ concept ਹੈਗਾ ਆ, it works on the seed concept. Just for the layman, I'm not going to go into too much detail because then things may start complicating. ਬਹੁਤ simple ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ share ਕਰਨਾ ਹੈ what we have learned so far. Gurbani is based on the seed concept. Jeha bija so luna karma sandada khet. Whatever we are sowing today, we're going to be reaping out later on into our lives. Very simple. We are living in Punjab. There is a crop season for 6 months. There are farmers who crop cultivate karde, and after every 6 months they reap, they harvest, and then the next crop comes, then they do all the hard work, then after 6 months they reap it back. Now the same philosophy, the same thing, the same concept works here. It's going to be a bit tricky to
visualize, because we can't see these things happening, but I'll try and use as many examples as possible as we can in today's talk. Karam ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਉਂਦੇ ਆ. In a very simple words, I know most of you are very, very well educated and talented, much more than myself who are online. So please don't judge the education level, the knowledge level. I'm just trying to share what I've learned so far in very simple words. Obviously, all of you know much more than myself. So मैं पहला ही माफ़ी मांग लेनी थोड़े कोलों. जो सानू समझ आया लाइफ दे विच, जो असी पढ़िया हिस्ट्री तो लिया, there are 3 types of karam Sad Sangat ji. Whatever actions we are doing today, whatever action, whatever task, whatever we do today, each action have got 3, let's say, parts. First part or first stage is Kiryaman. I'll come into detail on them. Second part is Sanchit Karam, second part of the action, and the third becomes the Paralabd. The whole life, the whole journey, the whole path can be divided into these 3 areas. Every single action we do, some or the other way, it is linked to our ego, and that's why ego plays a very important role into our daily lives. Now, ego have got the positive side, the negative side. Kiryaman Karam jira hega, that is basically what we're doing now. I am here doing live, you are sitting in your lounge somewhere, so this is what's happening right now. It's Kiryaman. Effect or impact of Kiryaman decide our Sanchit Karam. For example, now I want to call someone, let's say in India, when you travel on the road, you're in the gaddi, and there's a rickshaw puller, there's an auto wala comes in middle, and over there you call them, "Arey bhai, side ho." You are showing how much angry you are, what kind of words you are using. "Arey bhai sahab, thoda side ho ja'iye." "Oh bhaji, thoda paase ho jao." These things, this is what we are doing now. Kiryaman Karam. किन्ने प्यार नाल, किन्ने हंकार नाल, "अबे साइड हो गया." अभी बॉम्बे जाते हैं आप, and the language they use in Mumbai, I can see some people from Mumbai also joining in. The language they use, you will feel, oh my God, how rough they are, but that's the language they use over there. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ went to Makkah, and they took all the clothings, all the attire which Makkah people or the Muslim people or Islam people they do over there. Then only they allowed Guru Nanak Dev Ji Maharaj, or that was Guru Nanak Dev Ji Maharaj's way of becoming friends with them, so that Guru Nanak Dev Ji Maharaj's philosophy reached to them, the philosophy of Naam Japo Kirt Karo Vand Ke Shako. So going back to the Karam, whatever we're doing right now, it's Kiryaman Karam. Action of that Karam, or let's say the consequence of the Karam, make our Sanchit Karam. जे असी किसी ने गुस्से नाल कहूँगे, अगला बंदा ज़ाहिर या might react, might respond, we don't know. But the impact of our own action decide the Sanchit Karam. Jnani people, or let's say the saintly souls, they in their mind know how to control these 2 type of karams, so that these 2 type of karams do not give rise to the 3rd type of karam, which is called Paralabd. Whatever keeps accumulating one by one in our lifetimes, that then changes into Paralabd Karam. Simple 3 चीज़ा आज असी जो काम कर रहे हैं right now, that is we are making Kiryaman Karam. The Karam is good, Karam is bad, depending on the principle we are living our life for. Muslim Dharam de log, Islamic Dharam de log, they do things differently, we do this differently. For them, eating meat, eating fish is fine. For us, it's not fine. So it's not like Karam Philosophy is saying for everyone. We need to understand what principle or what way of living we are following. First of all, अपने actions संचित कर्म बनाउंदे आ, the consequences of our immediate karam. However, we have got a chance to wipe off these Kiryaman and Sanchit Karam
the people who are following the way of life nicely, hardly, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, they are doing things, they are doing following things, following way principles nicely, they are letting these sanchit and kiryaman karam go off so that they won't make any paralabh karam. But many of us don't do this regularly, and those sanchit karams keep accumulating, making paralabh karam. This paralabh karam goes to the next life, and all the paralabh karams from previous so many lives, last so many lives, they then decide what kind of next life we're going to be getting. Now paralabh, because the final thing is paralabh is the one which decide the things. 3 type of awards paralabh decide. I know it might going a bit technical, but we will come to the lighter side of it just in a few minutes. It's important for all of us to understand, because only then we can control our minds, our brains, how we can change things happening right now and stop making a karam which can then take us to somewhere we don't want to be. This is why it's important to understand. Paralabh karke 3 award ਮਿਲਦੇ ਆ. ਪਹਿਲਾ award ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਆ, whether we gonna becoming human being or we gonna become a ਦੇਵ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ. These are the 3 forms we can get via paralabh. Second is the age, how much age we gonna be getting, and third is the pog, we gonna be getting happiness, painfulness. Some get the birth in a very rich family, some get birth in a very poor family, some get birth very intelligently, some get birth blind, some are blind, some are deaf from the birth. All these things depend on someone's paralabh karam. So we can control the paralabh to keep getting accumulated by controlling the sanchit karam, by controlling what we are now doing right now, kiryaman karam. Now, as I mentioned earlier, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ, they don't end up making sanchit karam. They have got the power to wipe off, because they control things, they control the way they are doing things, they control the way they're talking to other people. Once you start controlling things, then the paralabh start coming into control. And Satsangat ji, whatever actions we are doing right now, whatever doing as of now, it is happening because of our ego. Ego ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਈਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਭ, ਈਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਈਗੋ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਮ. Kaam is also a wish of ego. Male is more powerful than female. Okay, now you go. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਰ women ਦੇ against crimes ਹੋ ਰਹੇ ਆ, rapes and everything, all the molestation, that's also a result of ego. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਾਦ ਦਾ ਜੜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਈਗੋ. ਇਸੀ ਕਰਕੇ when Bahadur Shah asked Guru Gobind Singh Ji Maharaj, when Bahadur Shah asked Maharaj how to become God, at that time Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, Bahadur Shah, take away your ego and you will become God. You've got all the qualities of God, and if you can take away your ego, and ego is the hardest possible thing to get rid of. Maharaj ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰੋਮ, ਕੱਲਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ, it's very hard to get rid of the hankar. Now, because of ego, the karams keep getting accumulated, and this is why Guru Nanak Dev Ji Maharaj, in our Asa Diwar Bani, Guru Nanak Dev Ji Maharaj also said, "Haun vich aaya, haun vich gaya." So we are coming because of ego. Now, to simple meaning, de which ego is much simpler to understand than paralabdh karam. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj used simple term like haun vich aaya, haun vich gaya. From the Karam philosophy, we are following karam, paralabdh karam, because of the ego. ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ. So ego ਦੇ ਕਰਕੇ we are taking birth, ego ਦੇ ਕਰਕੇ we are, let's say, gonna be going die one day. All the chain is linked with ego, and the way we can control our actions, that's the way we can control the ego.
ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ I think is I'm remembering myself, I'm reminding myself also. I think after this talk I will also control and try and control as much as more possible to not let my actions go out of my ego. ego ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲਬਧ ਦੇ 3 ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ. 3 ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ the type of life we're going to be getting. ਦੇਵ ਜਨਮ, human life like ourselves, and the ਪ੍ਰੇਤ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ, ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ. that's ਜੂਨੀ. now what we want, how we want to understand is ਕਿ what lifetime we want, ਕਿ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਨਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ. there are n number of ਸਾਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. I think if I go there it will take a lot of time. I would like to stick to the Karam idea, and if we run out of time, because this talk is only for 40 minutes, if we run out of time we may have to do the second part of this whole Karam philosophy next time. I'm looking at the time, I'm getting feeling that we may not be able to cover the whole of this. So there is a very high chance that we may have to do the second part next time with all the examples, with all the sakhis. First of all, try and understand what type of life Devi Devte have got. ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ haven't mentioned anything which is not exist. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, you may be questioning what. Guru Granth Sahib Ji Maharaj have got everything in it. Just one thing which Guru Granth Sahib Ji Maharaj haven't got in it, that's the falseness, that's the choot. Choot nahi hega Guru Granth Sahib Ji Maharaj de vich. And Guru Granth Sahib Ji Maharaj talk about the Devi Devte. Now we need to understand what kind of life this Devi Devte have got. बहुत सारा सुख है देव जन्म दे विच. देव ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਜੂਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਦੇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ lockdown, the biggest, the highest rated television serial is Mahabharat and Ramayana on the national TV of India because of the lockdown. Now because of this lockdown, people are let's say connecting with all these kind of things, which is helping them to become more and more spiritual in one way or the way. Now within the Dev Dehi, you got loads of sukh, you got loads of shakti, you got loads of power. Koi pani te tur sakda ya, koi ag nu kha sakda ya, koi someone can do something, someone can do something else. But ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ issue ਕੀ ਆ, ਦੇਵ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ issue ਕੀ ਆ, you cannot do any good deeds, you can't do any good thing. Whatever you do, that will keep you there or bring you down. You can't go up, up, up. इसी करके संत महाराज ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले भी धारना पढ़िया करते सीगे, इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की सेव. इस देही नू सिमरै देव, गुरबाणी दी पंक्ति आ, इस देही को सिमरै देव. ये जिहड़ी देही आ, जिहड़ी साडी ह्यूमन लाइफ हैगी आ, इनू देव लोक भी तरसदे आ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. whatever they do, they cannot earn any more pun. They earn a lot of puns initially, they get the dev dehi and then they start depleting the level of their pun, and then they start depleting by doing pap pap duk duk duk, and then they reach to the life form, one or the other, like this form or the Pret Yuni. That depends on how good or bad they did the Karam. Now 3 type of dukh which this Dev Dehi can get is fear of elders, asahayata, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ with youngers, ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਖੈਤਾ. ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਈਰਖਾ, ਅਖੀਨਤਾ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਵੈਰੀ 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 ਪਾਵਰਫੁਲ, ਬਿਕੋਜ਼ you have attained, you have done so much pun karam, you have attained a lot of power with you. But when you start misusing those powers, then problem starts.
And when you start misusing the powers, then you start depleting your pun karam, and slowly and gradually you get rid of all the pun karam, and you end up falling into the next level. Now, whether it's good form to be in or not, Gurbani also give answer to this. Some people might be thinking, oh wow, Indra Devta have got such a big power, he controls all the water. Hana, jira Suraj Devta control all the sun, the solar. Aj kinni solar energy ne use kar rahe hain. Can we ever imagine ki how this Suraj have got so much power? Again, because it's a Dev Dehi. एक सूरज नहीं है गया, किन्ने ही सूरज है गया, केते इंद चंद सूर केते देवी वेश, किन्ने ही सूरज है गया. Because this, if it would have been a very unique thing, like God, like Maharaj, like Akal Purukh, then it would have been a unique thing. But because it's not God, because it's a formation of God, you got multiple Suraj, multiple Chandrama, multiple Devte. That's how we need to understand this whole concept. So, is it good to get a Devdehi with so many powers, with so much kind of control over things? You can control the fire, you can control the air, you can control the water. Is it good? No, Sadh Sangat ji. Gurbani give this fasala. What Gurbani says, what Kabir ji says, Kabir, Narak Suragte main raheo, Satgur kya prasad. Main ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪੋ. ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. We need to understand this fact. Devi Devte cannot do any good thing. They cannot make any new karam. Only this human life form can make new karam. By doing the jap of Gurbani, by doing seva of Lodwand, by giving out the Daswand. Devi Devte don't give out Daswand, Sadh Sangat ji. And similarly, there is another form which says the Pret Juni. ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗੇਨ ਦ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਆਵਰ ਬੈਡ ਡੀਡਸ. ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵ ਦੇਹੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ. ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਗੋਨਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਆਵਰ ਫਿਊਚਰ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ. ਦਿਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਗ੍ਰੰਥਸ ਆਲਸੋ. ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਮ ਨਿਰਣੈ ਦਾ, ਕਰਮ ਨਿਰਣੈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਇਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਵ ਦੇਹੀ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਜੂਨ. We need to understand how good or bad this Pret Juni is. Again, Pret ithe opposite ya. Pret Juni try keep doing positive and try and accumulate the positive things, but they cannot, because they need a human body to do anything. They cannot do anything on their own. Internet ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਆ with Suleiman the Pret. If you get chance, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ. Obviously, if you just put the surrendering mode on, then we won't be able to understand anything from anywhere, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਜੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, once upon a time when I was child, when I was I think 16-17 years old, someone take me to a Mahapurush called Baba Bhim Singh. They were from UP. Amritari Mahapurush sige. Back in those days we were very, young. We didn't understand the concept of saint or something. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ, which I remember till now, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, if we want to learn anything, we have to put a hat of a student, not as a teacher. Student ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ. ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪਾ ਲੂੰਗੇ, ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਕੈਪ ਆਪਣੇ ਹੈਟ ਲਾ ਲੂੰਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੇ ਵੱਡਾ, then obviously we won't be able to learn, take any gyan from anyone. After knowing the concept, whether we want to follow the gyan or not, that's our choice. But when we are in the class, when we are learning, when we are listening, then at least we should have that learner's hat on
and listen. We want to follow it or not, that's the second step. It's all up to us. Later on, Pret Juni is the worst one, where you can't do anything on your own. You need this body. Without going into too much detail, they are in lot of pain. They are in lot of despair. They literally want to get out of this zone, but again they need a body to make that happen. Obviously, I'm not going into too much detail because some people might get scared. This is horror kind of concept. It's not like that. Gurbani ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ examples ਆਏ ਨੇ. As I mentioned earlier, ਕਿ in the next phase of this, I will cover some of the stories from the history, some of the Sakhis from the history, because I've only got 12 minutes left. I won't be able to cover all of it. I want to cover the concept of Karam first and then move on to the Sakhi, so we all can understand it better. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ. I think the next thing is to understand, for us to understand, is our own self. And our own self we need to understand ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ let's put all of us in one number line. Mathematically number line concept ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. number line, let's put all of us on the 0 number line. All of us are neutral. All of us are neutral. Now when all of us are neutral, to what we look at, to what we should be benchmarking against, we should be benchmarking against those saintly souls, those Brahmgyanis, those Mahapurush who have controlled their Kiryaman and Sanchit Karam, and those who have got control of their Paralabdh. Now if we know anyone, very good. If we don't know anyone, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the beautiful way Guru Gobind Singh Ji Maharaj ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ gave all of us every night the last pankti which we recite before going to sleep is Antarjami Purkh Bidhate Sardha Man Ki Pure Nanak Das Iha Sukh Mangay ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ. ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਣਾ ਲਓ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ could have added another ਸ਼ਬਦ as the ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ. ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰੱਬ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਲੈਟਸ ਸਪੀਕ ਆਲ ਆਫ ਅਸ. ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ. ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਖ. ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਬਸ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ, ਹਾਊ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਵ ਅਵਰ ਲਾਈਫ, what we should be looking at. Now ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਮੇਟ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ. ਦੇ ਲਿਵ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ. ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ. ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਹੱਸੀ ਜਾਓ. ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਵੀ ਜਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ. ਦੇ ਜਸਟ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਔਨ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ. ਡਨ. they don't worry. Guru Arjan Dev Ji Maharaj did Shahidi, neutrality. Guru Tegh Bahadur Maharaj gave Shahidi, neutrality. You know, neutrality. What I'm saying neutrality means the number line concept. This is number line, this is 0.
नंबर लाइन कॉन्सेप्ट न्यूट्रलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साहिबजादे शहीद हो गए, न्यूट्रलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनंदपुर साहिब का किला बना लिया, न्यूट्रलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हजूर साहब जाके इन्ना बड़ा तखत रचाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूट्रलिटी। गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास महाराज ने महान श्री हरमंदर साहब की उसारी कर ली, न्यूट्रलिटी, कोई इशू नहीं, ना वडियाई ते ना ही थल्ले आने वाली गल, न्यूट्रल जीरो लाइन दे उपर। These are the qualities of those who have controlled everything, who have got no paap, who have got no karam. They are independent of their karam. They are literally independent. They don't have to look at anyone to make themselves dependent on anyone else's karam. This is what we have to look at. When we travel on the road, when we look at the road, even in England or West countries or in India, sometimes we do pass by. Sometimes we do pass by homeless people. Sometimes we do pass by beggars. Have we ever thought कि महाराज मैनू beggar बना दो? No, no. Beggar सोचदा है गड्डी वाला जा रहा है मैनू गड्डी मिल जाए। जेड़ा गड्डी विच बैठा है जे वो अच्छी बिरती रखदा है, दयालु बिरती रखदा है, then he will say I will let me donate something. Or otherwise they थोड़ी होर अच्छी बिरती रखदा है नाल दे नाल, then they will say कि चलो ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं थोड़ा डोनेट कर दवां, महाराज तेरा शुकराना आ ये महाराज तुसी मैनू किरपा कीती, तुसी किरपा करके मैनू गड्डियां दी दात बख्शी, गड्डी बख्शी, तेरा बहुत बहुत धन्नवाद है, तेरा बहुत बहुत शुकराना आ। जे उस तो भी उपर दी बिरती होगी दैन वो त्याग वाली बिरती आ जाएगी कि अगले बंदे कोल कुछ नहीं हैगा, लै तू ये घर लै, ये गड्डी लै, चलो मेरे को तो बहुत कुछ हैगा आ। These are all the steps, one by one, one by one, one by one, one by one. These are all steps which we have to look at, which we have to follow. कित्थों तक कौन किन्ना पहुँच सकता है, we don't know. कित्थों तक किन्नी किदी पकड़ हैगी है, we don't know. This is why we keep up to trying our best possible. So one day we reach there, one day we attain that level of those saintly souls where we can be. So I think just to reiterate everything, one question which some people might be thinking, कि does Gurbani says anything like this? Does Gurbani say anything like this? कि कर्मा दी कोई गल हो रही है, कोई नहीं हो रही है? I can take out few Gurbani panktis out here. ते गुरबानी दी पंक्ति के आधार ते let's try and understand this whole Karam philosophy और ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ gave to this whole outside world is ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਵੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇ ਵੇਹ ਫਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਣੇ ਆ। some people slender, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। some people do ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਗੇਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ नाम जप के दूर होंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा। जे नाम जप के एक चीज़ होंदी है वो हुंदा आ दुखड़े दूर होंदे आ, दुख यू गेट रिड ऑफ यू ऑल द दुख, एंड सेवा करके मान पाईदा। ओ सेवा करदे करदे संगत फिर मान दिंदी है, संगत आशीर्वाद दिंदी है, संगत स्टार्ट गिविंग डूइंग प्रेजेस फॉर यू। उदा नहीं मिलता साध संगत जी। गुरबाणी की एक पंक्ति आप हमेशा याद रखिए जेड़ी जपजी साहब च आउंदी आ, जिसनू बख्शै सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाहो। सिफत सलाह तो बिना जिहड़ी सिफत सलाह आ उस तो बिना कदी भी पातशाहियाँ नहीं मिलदियाँ। बंदगी करदे करदे भगती करदे करदे ही महाराज ने कुछ ना कुछ बख्शिया हुंदा आ। इसी करके वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल नॉट डूइंग एनी निंदे ऑफ एनीवन, बिकॉज यू नेवर नो कदों केड़ा बंदा सामने आके खड़ जावे और कदों के केड़ा बंदा सामने आके केड़ी गल कह देवे कि उहदे कोल किन्नी ताकत या किन्नी बंदगी आ। वी हैवंट गॉट एनी थर्मोमीटर। इसी करके महाराज कहते अपनी ईगो नूं खिनिश करके निंदिया नहीं करनी चाहिए। अगे महाराज दी पंक्तियां गुरबाणी दियां, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। अपने सामने ही ने सारे कर्म, सारे दे सारे कर्म सामने ने। अज कर रहे हैं कल भरना पैना है। अज इफ यू लुकिंग एट समवन's daughter today, our daughter will be coming in, our wives will be coming in, people will start looking at them. If we are doing a shouting at someone else, they is not very far, people start shouting at us. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਅਗਲੀ
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਟਾਕ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਰਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਊ ਮਚ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਕਰਮ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਲੈਂਡਰਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਲੈਟ them do even more, because when they are doing slandering they are actually helping you to wipe off your sanchit karam, which ultimately help you get rid of your karam, kiryaman karam. So in fact we should be happy, we should be happy, we should be telling people, oh, please do slandering, please do slandering। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸਲੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਲੈਂਡਰਰ ਸਾਡੀ ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੈਟਸ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ them, let them do more, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ opportunity ਦੇਈਏ, because the more we get opportunity the more they start feeling low, the more they start feeling is it right, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, the purpose what I was doing slandering it's not getting solved, so let's not do it। ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਇਕਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਨਲੀ 2 minutes left, I still have to go through many ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ so that we can move on to the next phase of Karam Nirnay। is very important ਪੰਕਤੀ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਆਈ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਲੈਗ ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ them have the ਗੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ them have it please, don't do it, don't think about them, think about ourselves। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਂਗਲੀ ਚੱਕੂਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼? ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉੜਤੇ ਕੋ ਉੜਤਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਈਵਨ ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਾੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਬ ਓਨਲੀ 1 minute ਲੈਫਟ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ all the lives, all the activities revolves as per the ਕਿਰਪਾ ਆਫ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਇਫ ਆਈ ਸੈਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਲੈਟਸ ਸੇ 40 minutes ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ, ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣय ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ, ਸੋ that we can take some of the learnings back into our own lives. For today, I again humbly apologize, and please slanderers ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। I am very happy that at least I got chance to do darshan of you. Thank you again. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।